awak. Awak yang tu lah. Jangan lupa subscribe channel kita. Tanda sokongan. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum and hi everyone. So, let's continue with the third part for set 2. Kita akan mulakan dengan soalan nombor 21 sehingga 30. Jom kita mula. Okay, kita sambung saja. A pipe that is open at both ends has a fundamental frequency. Okay, so fundamental frequency I would write as F1. Okay, fundamental frequency which is equal to first harmonic. Okay, and the frequency is given 250 Hertz. Okay, so when the speed of the sound in air is given 340 meter per second. Okay, so what is the length of the pipe? So saya suka lukis untuk fundamental frequency untuk open pipe, shape dia adalah X, 1 kali X saja. First harmonics. Okay, X. Okay, so pastikan ke hujung dua-dua belah ini, hujung di dua belah ini adalah anti-node. Tengah-tengah ni adalah node. Okay, and this is the length of the open pipe. So we label as L. Okay, soalan minta kita cari L. Okay, so based on the wavelength that we draw just now, you nampak tak? Okay, nampak tak apa yang saya nampak? Okay, so ini adalah lambda over 4, and this is another lambda over 4. So saya suka bagi tahu awak ini adalah panjang dari sini ke sini adalah lambda over 4. Okay, sekejap ya. Okay, and here is another lambda over 4. Okay, so in order to calculate L, the length of the pipe, kita relatekan dengan wavelength yang dalam pipe tadi, where L is equal to 2 kali lambda over 4. Lambda over 4 yang pertama, so this is the second lambda over 4. So L is equal to 2 times lambda over 4. Therefore, we can calculate L lah. Tapi kita tak ada nilai. Yes, kita tak ada nilai wavelength lambda. So based on the information given here, okay, so we actually can find lambda by using equation V is equal to F lambda. So lambda is equal to V over F. Therefore, lambda you gantikanlah nilai. You akan dapat 1.36 meter. Okay, and then finally L is equal to 2 times 1.36 over 4, and L is equal to 0.68 meter. So this is the answer. So the answer is B. Okay, now so let's continue with question 22. We have a guitar string with the length of 70 centimeter. So let's convert to meter. Okay, so 0.7 meter. Okay, the speed of a wave in the string is given. So V is equal to 385 meter per second. So calculate the frequency of the second harmonics. So ini senang saja. So second harmonics, okay, N is equal to, okay, kita recall balik. Kalau the number of overtone, kalau saya kata third overtone bersamaan dengan fourth harmonics. Okay, first overtone bersamaan dengan second harmonics. Second overtone adalah third harmonics. Okay, so itu kena ingat dahulu. Tapi untuk soalan ni senang saja. So we want to find second harmonics, frequency for the second harmonics. So we use equation for string and V over 2L. Okay, so kita boleh kira terus. Okay, V 385 and L is 0.7. Okay, so the answer is 550 Hertz. So this is the answer. Okay. Alright, so now let's proceed to the next question. Question number 23. Okay. So
the frequency of the whistle is 325 Hz, is attached to the rim of a wheel of radius 0.3 meter, which rotates at constant speed of 6 revolution per second. Okay, so it's given that the frequency of the source is actually frequency of the source, okay, is 325 Hz. And then given that the radius of the this one, we have the rim 0.3 meter and omega is 6 revolution per second. Okay, so 1 revolution is 2 pi radian. So kita tukarkan dulu omega, kita akan dapat 12 pi radian per second. Okay, so the question asks us to find the maximum frequency. Maknanya kita ada an observer. So let's say the observer is here. Okay, this is stationary observer. So 0 meter per second. Okay, and what is the maximum frequency that could be heard by the observer? Okay, so maknanya observer ini dia boleh dengar bila mana whistle itu berada pada kedudukan ini. Okay, where the direction of Vs, so ini adalah Vs, is to the left and the direction of Vs here is to the right. Okay, so kalau whistle tu berada dekat sini, okay, V dia adalah, direction V dia adalah to the right. Okay, okay, untuk kedua-dua kedudukan ini, observer ini boleh mendengar frekuensi yang berbeza. Okay, dan disebabkan hint dekat soalan ini, okay, dia adalah maximum frequency. Okay, maximum frequency. So maknanya kalau berada pada maximum frequency, okay, let's say lah at the top here, this is at the top of the rim and this is at the bottom of the rim. Okay, so kalau kita lukis, saya suka lukis wave. So wave of the sound would be in this direction. Okay, so saya akan labelkan dia sebagai V. Okay, kita akan V of the sound, which is 340 meter, per second. Okay, and then equation for the apparent frequency ataupun frekuensi yang akan didengar oleh observer tadi, which is Fa, and it is equal to V, okay, plus minus V observer, kosong, so tak perlu tulis, over V minus Vs. Kenapa minus bukan plus? Okay, sebab dia nak maximum frequency. Jadi kat bawah ini V minus Vs, kita nak nilai yang kecil lah. Kalau V plus Vs, dia akan jadi nilai yang besar. So frekuensi yang didengar oleh observer itu tidak maksimum lah. Boleh? Okay, so sekarang kalau kita kira dekat sini, kita boleh dapat satu nilai. Okay, kalau saya letak V over V minus Vs times Fs, saya akan dapat nilai yang lain. Kalau bawah ini adalah positif, dia akan jadi besar lah kan bawah tu. Satu nombor bagi dengan satu nombor yang besar, frekuensi dia tidaklah maksimum, dia adalah minimum. Okay, ataupun you lukis macam ini. So saya suka lukis V sound. Okay, V sound, direction of V sound towards the observer is to the right. Ini V of the sound. And when the whistle is at the bottom of the rim, you can see here that the direction of the V, the tangential velocity for the source, iaitu whistle tadi, also to the right. Jadi bila same direction, V dengan Vs is the same direction. Okay, saya selalu pesan bila same direction, yang bawah ini V dengan Vs, okay, yang bawah itu adalah negatif. Boleh Okay, tapi kalau you tengok untuk kedudukan whistle at the top of the rim, ke atas ini dia to the left and the sound is travelling to the observer and the direction is to the right. Okay, so they are opposite direction. Okay, jadi kalau kita kira secara berasingan at the top of the rim and at the bottom of the rim, sebenarnya kita akan dapat frekuensi yang berbeza. Okay, so saya akan tulis Fa, so V is 340
over 340 minus Vs tu kita kena kira V is equal to R omega. Okay, V of the source, trik dia dekat sini. Satu lagi kita kena kira ini. Okay, kita kena kira di mana it is equal to V equal to R omega. Omega kan kita dah dapat tadi. The radius of the rim is 0.3 and omega is 12 pi. So kita akan dapat berapa kat situ. Okay, kita kira lah dulu V kita tu berapa. Okay, so saya dapat dekat sini 11.31 meter per second. Okay, so we can substitute here 11.1. Okay, 11.31. Okay, and then times frequency of the source, iaitu frequency of the whistle is 325 Hz. Unit tak payah masuk dululah dalam calculation. Okay, so you akan dapat, okay, nilainya adalah 336. Maximum frequency is 336.2 Hz. Sebabkan saya nak kira yang top dekat sana, saya tulis kat bawah ni. Okay, 336.2 Hz. Okay, so the answer is B. Okay, kalau you kira at the top, okay, direction of Vs. So kalau you tengok dekat sini, okay, sekejap okay, you look at here that the direction of Vs at the top, okay, iaitu tangential velocity at the top is to the right, and the V of sound, the direction of the V sound that is traveling to the observer is to the, here is to the right and this is to the left. Okay, sorry tersilap tadi. Okay, so they are opposite direction. So kalau opposite direction, kat sini saya akan letak positive symbol. Okay, kalau tadi at the bottom, they are, yang biru ini adalah same direction. So kita akan letak negative direction. Okay, so maknanya pada kedudukan bawah dan atas, okay, bunyi yang didengar oleh observer itu akan lain sikit lah. Okay, dia takkan sama. Okay, so kalau kita nak cuba kira, okay, we just try to calculate what is the frequency heard by the observer. Okay, so when the whistle is at the top of the rim, so it's equal to V over V plus Vs. Ikut logiknya, kalau kita bagikan dengan nombor yang besar bawah ni, mestilah dapat kecil. Okay, awak cuba kira lah ni, berapa you dapat. Plus 11.31. Sorry. Okay, 11.31. Okay, times 325. 325 Hz. Okay, you cuba kira lah, you dapat berapa. Mesti dapat lebih kecil. Okay, you akan dapat, saya rasa 314.5 kot. Okay, cuba you kira. Okay, so dia nak soalan minta maximum frequency. So, mestilah 336.2 Hz. So, jawapan dia yang ini. Okay. Alright, so next question. Question 24. Given that the Young modulus is equal to 2.8 giga. Giga is power of 9 Pascal. And has a cross-sectional area where 2 millimeter squared. Okay, millimeter squared means that 2 times 10 power of negative 6 meter squared. Pastikan you pandai ni nak tukar millimeter squared kepada meter squared. Okay, and then apa lagi yang diberi? Okay, if 20 Newton tension, okay, tension tu force lah, sejenis force. Okay, 20 Newton would stretch the string by 2.4 millimeter. So that's when the elongation is 2.4 millimeter. Calculate the strain energy gain in the string. So since we want to find the strain energy, okay, so the equation is U equal to berapa? Half Fe. Soalan ni senang je kan? Sebab dia dah bagi tension, so means that we can just substitute T is equal to 20 and E is 2.4 exponent negative 3. Okay, so kita boleh masukkan sajalah half 20
E kita 2.4 exponent negative 3. Okay. So, you akan dapat nilainya 0.024 joule. Okay. So, the answer is D. Kalau kata nak buat cara lain pun boleh juga. Kalau you nak guna formula, you nak cari dulu kan, F tu pun boleh juga. Tapi F dia dah bagi. Alright, so since the question give us Young modulus, force and also area, okay, so actually we can find Y is equal to FL over AE. Okay, so kalau soalan tak bagi kita tension 20 Newton tu pun, sebenarnya kita boleh cari. Oh, cuma sekejap, the length L ni ada correction sikit, 0.672. Okay, saya difahamkan ada correction 0.672 meter. Okay, so kalau kita kira F kita iaitu YAE over L, kita akan dapat nilai force kita samalah, 20 Newton, which is the Young modulus is 2.8 exponent 9. Area, okay, darab dengan area 2 times 10 power of negative 6, and E is 2.4 exponent negative 3. L tu kita boleh masukkanlah nilai dia adalah 0.672. Okay. Okay, so akan dapat F tu sama 20. Okay, lebih kurang lah. So, jawapan dia tetap sama, 0.024 joule. Boleh Okay. Alright, next question. So, a well-insulated stainless steel bar has 50 cm length. Okay, so 50 cm length means that dx is equal to 50 cm. So, kalau saya ada bar macam ni, okay, and the cross-sectional area A is given 3.5 cm. Okay, negative 4 meter squared, centimeter. Boleh And the temperature at this point, let's say I will put here as point A, where the temperature here is 115 degrees Celsius. Okay, where the temperature at this point B, ataupun kita letak C, okay, which is 30 degrees Celsius. Okay, if the bar is in steady rate condition, find the temperature at a distance 15 centimeter from the end that is 115 degrees Celsius. Okay, so kita nak cari dekat sini lah. Contohlah saya namakan dekat point ini. Berapa temperature dekat point ini? So let's say at this point dia adalah point B. So saya nak cari TB tu berapa. Okay, so the length of the bar is 50 cm. Okay, so maknanya 0.5 meter lah. Okay, 0.5 meter. So saya akan labelkan dekat sini. The distance between A and B should be 15 cm, iaitu 0.15 meter. Okay, so here is 0.15 meter. And here should be 0.35 meter. Alright, so we want to calculate what is the temperature at point B when the bar is in steady rate condition. Boleh So in steady rate condition, we can write that the rate of heat transfer from A to B is actually equal to the rate of heat transfer from B to C. Okay, and equation for dq over dt is equal to negative Ka dt over dx. Okay, and this is from A to B, and this is from B to C. Okay, so now we can cancel out negative K and A.
And then we can write, okay, T final daripada A ke B, siapa yang T final? Point B kan? So T final minus T initial 115 over dx untuk B adalah ni sini. Okay, so dx ini adalah A to B 0.15 meter. Okay, so 0.15 meter. Okay, and then equal to dt over dx untuk B dengan C. So heat is transferred from higher temperature to lower. So 30 degrees Celsius should be final temperature minus TB over, okay, dx BC is the distance, okay, the distance from B to C. Ini okay, so we just substitute 0.35. Okay, yang ni meter tak payah masukkan. Okay, and then try to solve the problem. So we gonna have T minus, tak muat saya buat kat tepi ni. Okay, so 0.35 times TB minus 115, and then it's equal to 0.15 30 minus TB. Okay, so awak selesaikan. Finally, you're gonna have TB is equal to 89.5 degrees Celsius. Okay, and the answer is C. Okay, boleh And then next, we have question 26. Alright, now question number 26. So let's try to answer this question. So we have two metal rods, brass and copper, are clamped together on both ends as shown in the figure. At 0 degrees Celsius, both rods are each 30.5 centimeter. Okay, so means that we have the length for the L initial for brass is 0.305 meter. Okay, and then for the copper, delta L not C, also 0.305 meter. Okay, and these two rods are separated by 0.5 millimeter, okay, at their unfastened ends. So means that this position, okay, this area, okay, is equal to 0.5 millimeter length. So determine at what temperature the rods will just come into contact. So determine at what so the question state that determine at what temperature the rods will just come into contact. So the coefficient of linear expansion for the brass and the copper is given. Okay, so let's start. So I will write, okay, so now let's start. So I will write that for the brass, okay, equation of the change of the length is equal to alpha B L naught P delta T. Delta T adalah T final minus T initial. T initial soalan bagi 0, so saya masukkan nilai dia. Okay, and then next for copper. Okay, so for copper we have delta L C for copper is equal to alpha C L naught C T final. Okay, sama juga kita nak cari T final ni yang kita nak cari sebenarnya. At what temperature? Okay, so T final minus 0. Boleh? And then awak kena faham kawasan yang saya colourkan warna kuning ini, okay, 0.5 mm ini. So bila kita tiba pada temperature itu, kita kira nanti at that temperature sebenarnya 0.5 mm tu adalah hasil tambah, okay, hasil tambah pemanjangan daripada brass rod dan juga copper rod. Okay, so saya ada dua equation dekat sini. Kalau saya tulis this is my first equation, okay, and this is my second equation. Okay,
So let's say we try to use the concept that the change of the brush rod delta LB bila kita tambahkan dengan delta LC, pemanjangan dia kan, bila sampai satu temperature yang panas tu, okay, soalan dah kata tadi, the rod will just come, okay, into contact. Maknanya brush rod dengan copper rod ni dia akan rapat lah, dia akan bersentuhan. Okay, so kita kena tahulah at T is equal to at temperature of T, ataupun kita tulis at temperature of T. Okay, kita kata delta LB plus delta LC akan sama dengan 0.5 mm. Okay, maknanya dua-dua tu kan mengalami pemanjangan. So delta LB pemanjangan untuk brush rod, delta LC adalah pemanjangan untuk copper rod. Okay, maknanya pada ketika temperature itu yang kita nak kira T ini, okay, kita mesti tahu that delta LB plus delta LC akan dapat nilai tadi. Okay, so equation number 1 dengan equation number 2 tu kita cuba tambahkan. So when equation number 1 plus equation number 2, so we can write that, okay, delta LB, okay, plus delta LC, and it is equal to alpha B L naught B TF tambah dengan alpha C L naught C TF. Okay, yang kita nak cari ini apa? Ini yang kita nak cari, TF ni. Okay, so as we already know that this is 5 millimeter, so we can just change to the value of 0.5 millimeter, bukan 5 millimeter, 0.5 millimeter. Okay, and it is equal to alpha B kita adalah soalan dah bagi tadi kan, so kita boleh kira lah L0 B dengan L0 C kan sama. Okay, jadi yang boleh difaktoriskan, difaktorkan, saya akan faktorkan ini dengan yang ini sebab dia sama. Senang sikit kita nak kira. Okay, so dia akan jadi 0.305, okay, TF. TF kan tak tahu. So alpha B, which is 18.7 exponent negative 6 plus alpha C. Alpha C is given 16.8 exponent negative 6. Okay, 16.8 times 10 power of negative 6. Okay, so kita boleh kira lah. Finally, you can find final temperature or T is equal to 46.18 degrees Celsius. Okay, so the answer is B. Boleh Okay, next part. Okay, here we have two containers, A and B, are joined by tube of negligible volume as illustrated in figure 6. The containers are filled with an ideal gas at pressure of 2.3 exponent 5. So soalan dah bagi kita tu. Okay, kita boleh keluarkan maklumat dia bagi where the pressure is 2.3 exponent 5 Pascal. So given that the volume in the gas container A is 3.1 exponent 3 centimeter cube and the temperature for A is given 17 degrees. Okay, tukarkan kepada apa? Kita nak tambahkan dengan 273.15 and change the temperature to Kelvin. So we are going to have 290.15 Kelvin. Okay, 290.15 Kelvin. Okay, and then soalan saya kira apa ni? The gas in container B has a volume and is at temperature 30 degrees Celsius. Calculate the amount of gas in mole in container A. Okay, soalan minta kita kira the number of moles in container A.
So guna formula PV is equal to nRT. So maknanya B tu tak pakai lah. Okay. So N is equal to pressure times the volume in A over temperature in A. Okay. So we can just substitute all the values. And then VA is 3.1 exponent negative 3. Sebab dia bagi dalam centimeter cube kan. So kita kena tukar ni. Kejap 3.1 times 10. Boleh lah. So that one is centimeter cube. Tukar dululah. Okay. Ini kena tengok betul-betul. Okay. VA ini centimeter cube. So ini tukar kepada meter cube. So dia akan jadi 3.1 times 10 power of 3 times 10 power of negative 6 meter cube. Okay. So you boleh tulis 3.1 times 10 power of negative 3 meter cube. Okay. Sebab itu kat sini yang saya punya ni adalah negative 3. Okay. Kat sini dia adalah negative 3. Okay, negative 3. Okay. Over 8.31, TA adalah 290.15. So, finally, you akan dapat jawapannya adalah 0.296 mole. Okay. So, the answer is A. Okay. So the next part, 28. Question 28. So we have a constant mass of an ideal gas has a volume of 3.49. Sama juga macam tadi, dia bagi dalam centimeter cube. Okay. So make sure you change to meter cube. The volume at temperature 21 degrees Celsius. When the gas is heated, 565 joule of thermal energy, okay, causes it to expand to the volume of 3.87. So apa yang saya nampak kat sini dia bagi So this is initial. Okay, and this is final. But you need to change V initial tadi that one is 3.49 exponent 3 times 10 power of negative 6 meter cube. So dia akan jadi 3.49 times 10 power of negative 3 meter cube. And V final, okay, dia akan dapat 3.87 times 10 power of 3 times 10 power of negative 6 meter cube. And then, daripada centimeter cube, you tukarlah. Pastikan daripada centimeter cube, you tukar kepada meter cube. Boleh And then the temperature. How about the temperature? 21 degrees Celsius. So kita ada T initial and T final. Okay. Soalan minta kita kira, for this heating of the gas, calculate the work done by the gas. Okay. So pressure is given. Okay. So based on the information given, kita tampak dekat sini pressure dia adalah constant. Okay. So this is isobaric. So soalan minta kita kira the work done by the gas. Okay. So now since this is isobaric process, the work done is equal to P delta V, which is pressure times V final minus V initial. Okay, so we can just substitute all the values. Okay, and then V final 3.8 exponent negative 3 minus 3.49 times 10 power of negative 3. So W you akan dapat nilainya adalah 160 joule. Maknanya temperature dengan heat tadi tak pakai lah Okay, macam ni saja kita dah boleh kira. Okay, so finish example 28. So example 29.
So for example 29, so determine the work done, okay, by 4 moles. So N is equal to 4 of an ideal gas that expands from 300 centimeter. So V initial is 300 centimeter cube. They expand kepada 500 centimeter cube. Okay. And then at constant temperature. Okay, so bila constant temperature means that isothermal process where T is equal to 60 degrees Celsius plus 273.15. So you akan dapat 333.15 Kelvin. So now we want to calculate the work done. So for isothermal process, since kita ada the value for final and initial, so W is equal to nRT, okay, ln V final ataupun V2 over V initial. Okay, so now we can substitute all the values that we have here. N R 3 ln VF is 500 over 300. Therefore, W is equal to 5.657 exponent 3 joule. Okay, so the answer is B. B ke? C C. Alright, now the last question. So here we have PV graph and we have process A to B. Okay, A to B here. Okay, and then kita dah ada WBC. Tak muat ni, saya buat garisan. Okay, so delta UBC is equal to QBC. Soalan dah bagi, tolak dengan WBC tadi. So you akan dapat delta UBC is 4590 joule. Alright, therefore you can calculate delta UABC, okay, is equal to delta UAB tadi dah kira dah ni 180 joule plus delta UBC pun dah kira tadi 4590. And finally, you dapat delta UABC 4770 joule. Okay, so this is the answer. Okay, so jawapannya adalah B. Okay, so jawapannya adalah B. Alright, so itu saja untuk video kali ini. Saya harap awak cuba buat untuk set yang kedua dan boleh betul dengan banyak. Okay, insyaAllah kalau ada masa dan tenaga, okay, kita akan jumpa lagi dalam next video iaitu set yang ketiga. Okay, itu saja untuk kali ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye-bye. Jumpa lagi.